Water is bringing in too much worries, and again, to our people who are constructing houses, I think this is important that we check on the heights of our houses and where we are putting them. President. Ule kuhuri siku. Kwago. Wakio na ikulu. Ajira asili. Isi yale news. Todo ni para. Todo ni para. Kwa nini tunakuwa na news? Otherwise, hii mambo imefanyika sana na shughuli za kawaida zimerejelewa tena katika barabara kuu na wataalamu wanaonya kuhusu shughuli za kijiolojia na teknolojia katika eneo hilo. Hii ni mara ya pili kwa tukio hilo aina hiyo kushuhudiwa katika sehemu hiyo, hali ambayo inazua maswali kuhusu usalama wa barabara na matangazo ya rani. Habari yetu ya kila kasi ni taarifa kamili. Ni afueni kwa madereva na wasafiri baada ya kufunguliwa upya kwa barabara kuu ya Nakuru Eldoret kufuatia kufungwa kwa muda mfupi kutokana na shimo kubwa lililotokea ghafla Jumatano jioni baada ya mvua kubwa kunyesha. Maji ya mvua yalikusanyika eneo hilo kabla ya ardhi kupasuka na kusababisha hofu miongoni mwa madereva na wakazi maeneo yaliyo karibu. Mratibu wa kaunti ya Nakuru Loiford Kibahara amesema shimo hilo lina ufa wa kijiolojia wa kihistoria na akatoa wito wa tahadhari kwa wanakandarasi na wamiliki wa majengo yaliyojengwa katika eneo hilo. Wahandisi walijitahidi kuliziba shimo hilo usiku kucha na kufikia Alhamisi asubuhi, mamlaka ya barabara kuu nchini Kenya ilikuwa tayari imefungua barabara baada ya kudhibitisha usalama wake. But we want the Kenya and the engineers to continue with their investigations so that finally we may see whether we can have a permanent solution. But I think we should be very observant again on our drainage system, because the shoulder of the road, the integrity of the segment is okay. Akida Kasim, KTN. Ndugu kwa achikwe kujira gatiriri. Unaona kule father magurite. Sie na sister. Kule ya gata. Gata. Kuna sinki. Tuangazie taarifa hii ambapo katika kipindi kikubwa cha ardhi kaunti ya Murang'a kinachomilikiwa na kimataifa ya Kakuzi zaidi ya watu 300 unaona Kiamunyi na kuanzisha kambi Kiamunyi ndani also has this problem. Kwa muondoke. Yani they karega igukagia marimu katika zaidi no litoha ni farari nikio kuragia na ki hasara inakisiwa kufikia shilingi na mwandishi wa NTV Victor Ngaruya anatupakulia undani wa kisa hiki na uhusiano na kampuni moja nchini New Zealand. Ni taarifa iliyoandaliwa na mwanahabari Kirori. Hiyo nini nimekwambia unisikie sini kuidownload hiyo alafu kuata kwa hiyo email alipokuwa katika pilika zake za siku kazini Kakuzi mnamo Julai 16 hakudhani kuwa angevamiwa na genge la wanaume waliokuwa wamejihami na silaha katika shamba hilo la Kakuzi lililoko kando ya barabara kuu ya Nyeri Nairobi katika kaunti ya Murang'a. Kisa hiki cha mashambulizi haya kinarejelea cha Mei mwaka wa Of course, I had a long stick, if you look like a club, attract me here. So I should run for my real life. Mtu mwingine katika timu hiyo anasema kuwa hii haikuwa mara ya kwanza kundi hilo kuzuru eneo hilo. So this is the second weapons. Ili kupata picha kamili tunazuru eneo hilo. Hata hivyo mara tu tulipowasili, tishio kwa usalama wetu likabainika wazi. Kufuatia changamoto hiyo tunaamua kutumia kamera ya angani ukipenda drone ili kuchunguza yanayoendelea.
that portion of land, and that is B67. That road is from Ndula all the way to the tarmac that leads to Danga. And that is the public road that the individuals used and are using to date to access that area. Kutoka angani tunawahesabu wanaume na wanawake kadhaa, lakini dalili kuu ya kiwango cha operesheni ni pikipiki zenye magogo zikiendeshwa kwa kasi. Uchunguzi wa karibu unaonyesha shughuli zingine zikijumuisha uchimbaji mawe na uchomaji makaa. So for the last 20 years we've been embarking on a project of biodiversity and enhancing the ecosystem in that area. It's been destroyed now in 2 months. 200 hectares of commercial forestry, bush has been burned, quarries have been put in place, and all of this with the existence of court orders prohibiting it from happening. Tunashuhudia pia malori na nyumba zilizojengwa eneo hilo. Lakini hawa ni kina nani? Na nani aliwatuma? Tulifuatilia na kuweza kupata mawasiliano na mmoja wao kwa jina Stanley Livondo ili kupata kauli yao. Vile sisi tunajua hiyo shamba. Ni sisi tumezaliwa huko. Na umeona shamba lao na tuko na history ya hiyo shamba. Yes, na walipeleka mambo kotini, tuta explain kwa koti. Also, nini ndio wengi unasimamia watu wenye wako huko sasa nini? Hapana, mimi hata mimi nilikuwa nimeitwa hapo. Kwa mumeitwa na knowledge tells us that those people cannot be there without maybe somebody having sent them there. And because we are not handling matters of land, that is a simple matter. That's why we'll wait for the final directive from IG. Tulitafuta pia mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kaunti ya Murang'a kwa sababu leseni za uchimbaji mawe ziko chini ya mamlaka yao. Walisita kuzungumza kwenye kamera, ila walisema wanaamini shughuli za kundi hilo ni kinyume cha sheria na hazina. County is sprawling a piece of land in Murang'a County occupied by a multinational firm, Kakuzi. A group of more than 300 suspected land cartels have occupied an over 22-acre parcel and set up camp, despite a court ordering their removal. Activities by the intruders have caused environmental degradation on over 200 hectares of land and caused Kakuzi an estimated loss of 100 million shillings. And TV's senior reporter Ngina Kirori digs more to the intrigues of this case and the suspected land cartels of possible relation to a farm in New Zealand. As close as possible to... As Geoffrey, not his real name, started out his day at work at Kakuzi on the 16th of July 2025, the last thing on his mind was that he would be attacked by a group of men wielding crude weapons at Kakuzi Farm, located along the Nyeri-Nairobi Highway in Murang'a County. The reason behind the assault is traced back to May 2025, when this evergreen spread became the center of contention between Kakuzi and a group of men who moved into the over 22 acres of property. On this same day, Geoffrey was asked to take a team from the Murang'a County Lands Office to the parcel of land in question. When they got there, they were met with a hostile reception from the group. One of the leaders was actually standing next to me, on this side. She said, "Can you leave?" If I couldn't leave, of course, I didn't know. It looked like a club that tracked me here. So I was running for real life. Another team member tells us that this was not the first time the men visited the area. So this is the second time they are now coming, and they are now ready to invade that piece of land. People who are armed with crude weapons should not be allowed to roam freely on anybody's property. In tracing the source behind this incident, lines and questions are drawn to the history behind various land tussles between Kakuzi and the local community.
I asked the managing director if this could in any way be the source of the current situation. This isn't a local community issue. These are people from far afield who've got economic resources. There's 8 lorries a day coming, loading up with forestry products, loading up with stone and taking them out off the property. To get a closer look at the situation, we decided to visit the area in question. However, from the onset, the threat of insecurity was evident. With that challenge presented to us, we decided to deploy aerial footage and observe what exactly is happening in the plot of land. This is as close as we've been able to get to Kitamba area, where in the background I can actually hear the sound of chainsaws hacking away at the trees, something we've also been able to confirm through the aerial footage. The security risks are so much so that we've actually had to have security come here and act as an extra shield against the armed men who have made this part of their daily ritual. There is a public road that crosses that portion of land, and that is B67. That road is from Ndula all the way to the tarmac that leads to Danga. And that is the public road that the individuals use and are using to get to access that area. From the aerial footage, we count men and women by the desert. But perhaps the biggest indication of the large-scale operation taking place is the bikes we spot speeding away with stacks of wood in tow. A closer look reveals more activities taking place, including quarrying and burning of charcoal. For the last 20 years, we've been embarking on a project of biodiversity and enhancing the ecosystem in that area. It's been destroyed now in 2 months. 200 hectares of commercial forestry, bush has been burned, quarries have been put in place, and all of this with the existence of court orders prohibiting it from happening. We see further evidence of the scale of the operation through these lorries and these housing structures. But who are these individuals and who sent them here? We managed to track down the contacts of one of the men, only identified as Stanley Livondo, to get their right of reply. Sisi tunajua hiyo shamba sio. Sisi tumezaliwa huko na unaona shamba zao zote wamefence na tuko na history ya hiyo shamba. Yes, na ndio walipeleka mambo kotini, tuta explain kwa koti. Also, nini ndio wewe ndio unasimamia watu wenye wako huko sasa nini? Hapana. Mimi hata mimi ndio nimeitwa hapo. Umeitwa na nani? Kama mwenye kijiji, kama wenye kijiji. Okay. Kama hao sasa unajua ni vijana wanajaribu kujitafutia tu, unaona vile hasa hakuna so hakuna watu wameongoza ama nini, hakuna kitu kama hiyo. They deny the allegations of being affiliated to the government, but did not respond to where the materials are being ferried to. However, through the aerial footage, we are able to get a lead on just where these materials are being ferried to through this registration number plate, KBT 472. We are able to establish that the vehicle in question is registered to Moriah Company Limited. A further search points to the possibility of it being this Moriah Company Limited, located in New Zealand. It is a company that deals in stability, which might seem like a mismatch at first, until one digs into some of the ingredients that can create steel. One of the materials we saw being generated and transported off the parcel of land. With this in mind, we reach out to Moriah Company Limited to get their response to the matter. However, they did not respond by the time of running this report. They are totally about 300. So, our common knowledge tells us that those people cannot be there without maybe somebody
having sent them there. And because we are not handling matters of land, that is a civil matter. That's why we'll wait for the final directive from IG. We reached out to the National Environmental Management Authority, NEMA, in Murang'a, as the mandate to license carrying activities falls under their jurisdiction. They declined to speak to us on camera, but said they believe the activities being conducted by the group of men are illegal and thus are not licensed.